Right. So our route traffic అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలిస్తే then we can understand how the network is flowing from front end to back end. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ వరకు ఫ్లో అనేది ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవడమే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ షుడ్ నో అబౌట్ ద నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో ఆ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్లోనే మీకు నేను ఇది చెప్పాను అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్. Right. So let me show you that VPC part just for understanding purpose again. సో మామూలుగా మనకి రియల్ టైంలో ఎట్లుంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ సిటీ బ్యాంక్ కదా. సో ఇది ఇప్పుడు సిటీ బ్యాంక్ క్లౌడ్ అనుకుందాం ఇది. ఓకేనా, సో ఇది సిటీ బ్యాంక్ పబ్లిక్ క్లౌడ్, ఇది పబ్లిక్ క్లౌడ్ అనమాట. సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళ యొక్క పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఇదంతా కూడా. ఓకేనా, సో దాంట్లో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు లైక్ దిస్. ఇది ఒక ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఓకే, like this. So this is actually public cloud which is having public IP as for example 192.168.0.0. so ఇది public cloud దాని IP address అన్నమాట ఇది. ఓకేనా, so this is public cloud and the IP address of the public cloud. Okay, like this. And this is private cloud. Okay, and this is private cloud. And this is also private. Okay, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట లైక్ దిస్. ఓకే, నేను EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తే ఇవి ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, ఇవి కూడా ప్రైవేట్ EC2. ఓకే, now look here, this is one private cloud and this is one private cloud under the public cloud. Here you need to connect from some disturbance అనేది వస్తుంది. other EC2. మీరేం చేస్తావు? సమ్ డిస్టర్బెన్స్ నాట్ కదా. నేనే మ్యూట్ లో పెట్టరా. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఇప్పుడు ఈ ప్రైవేట్ క్లౌడ్లో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనమాట. ఓకేనా, దీన్ని మీరు ఇప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్గా కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. హౌ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ దిస్, దిస్ ఈజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, అండ్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ హ్యావింగ్ ద traffic moving from one private to another private. Okay, look at here, this is one private and this is another private. Okay, ఇది ఒక ప్రైవేట్ క్లౌడ్, ఇది ఒక ప్రైవేట్ క్లౌడ్, అండ్ ద ట్రాఫిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది పబ్లిక్ క్లౌడ్ IP అడ్రస్ కదా. సో మనకి మామూలుగా ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నెట్ అంటే ఇది అనమాట, ఎక్స్టర్నల్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎలా వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి దీనికి వస్తుంది అనమాట రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడికి రిక్వెస్ట్ వచ్చిన పబ్లిక్ క్లౌడ్ నుంచి, సో ఆటోమేటిక్గా ద రిక్వెస్ట్ విల్ ఫ్లోస్ టు ఫ్రమ్ దిస్ IP టు దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, అండ్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వన్ IP అడ్రస్. ఓకే, దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వన్ IP అడ్రస్. And from the load balancer, traffic will move from one private to another private. Okay, so now assume that Citibank application is residing on these all private services, instances. Okay, so instances lo maniki Citibank application anedi untundannamata. Okay, City app, consider it is City app.
like this. This is for sample only. Okay, in the same way we have like database or else different tools like dockers కానీ jenkins కానీ లేదంటే kafka messaging tools కానీ ఇలా different things అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా, కన్సిడర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ different things. Okay, and if you want to connect between this private to this private also, there will be a connection, but this is also, it requires one different thing. I mean different way of communication will be happening from this private to this private. So this is also can be takes place like external to external. See, this is from external to we are accessing with public cloud, like that. This is also will connect from like this from to here first, and then from here to here. Okay, so this is how the communication will happening between private clouds. Okay, this brown color resembles to private clouds communication. Okay, this is private cloud communication, and this traffic is from load balancer to instances. Okay, load balancer to instances. This is how looks like actually. సో మనకి ఒక ప్రైవేట్ క్లౌడ్ విపిసి అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్, దిస్ ఈజ్ విపిసి. ఓకే, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. దీన్నే మనం వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అని అంటున్నాం. ఓకే, this is how it looks like. Okay, so అర్థమైంది కదా? Right. Okay, now what I'm going to do is, now the topic is, now today's topic is S3 bucket. Okay, so S3 bucket is nothing but this is one type of storage service in AWS. Okay, storage service in AWS. So usually what is happening inside the network means, just as of now I shown you, right? Just regarding the VPC, virtual private cloud. Okay, keeping in that mind, adi mind lo pettukondi, but how the actual the flow of DNS request or actual flow of application like that. Okay, and this S3 is nothing but S3 is simple storage service. Okay, now we are going to talk about simple storage service. This is simply called as S3. Okay, this is simply storage service, and this is called S3. Simply it is called as S3. And what is the purpose of S3 means, it is used to store some data, whatever it may be. నువ్వు ఎలాంటిదైనా డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా, సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ద store some data, whatever it may be, regarding to your certificates or regarding to your website or regarding to your infrastructure, regarding anything, you can able to store the data in the S3 bucket, simple storage service. And also it is used to distribute the static websites. Okay, అంటే ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని మనం సింపుల్ S3 స్టోరేజ్ తో మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట ఒక ఎండ్ యూజర్. ఓకేనా, లైక్ ఇప్పుడు మనము ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేసాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ గో టు ద application. So compressed here websites. So if we see branding free websites, so if I do index.html, it will open the website, right? ఈ వెబ్సైట్ మనం ఓపెన్ చేసేకి మనం ఏం చేసాము, EC2 ఇన్స్టెన్సెస్లో ఏం చేసాం మనం, జస్ట్ వీ హ్యావ్ బీన్ కాపీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్ ఇన్ టు ద, దీన్నంతా కూడా మనం దేంట్లో కాపీ చేసాం, విండోస్ ఇన్స్టెన్స్లో కానీ లేదంటే లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్లో కానీ కాపీ చేసాం. అంటే దేర్ వీ గాట్ సర్వర్స్, రైట్? సర్వర్స్ కావాల్సి వచ్చింది అనమాట మనకి, వీ రిక్వైర్డ్ సర్వర్స్. బట్ హియర్ బై యూజింగ్ S3 సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్, వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ సర్వర్స్ టు పబ్లిష్ దిస్ వెబ్సైట్, పబ్లిష్ దిస్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్. ఓకే, ఇలాంటి స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అంటే ఏదైనా ఒక బిజినెస్ లాజిక్ లేని వెబ్సైట్, అంటే ఎలాంటిదంటే లైక్ కాలేజ్ వెబ్సైట్స్, లేదంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెబ్సైట్స్, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం పాస్ చేయాలనుకున్న వెబ్సైట్స్, లేదంటే ఈ పేపర్స్ అంటే న్యూస్ పేపర్స్కి సంబంధించింది, లేదంటే ఫిలిం న్యూస్ సంబంధించిన వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటివి నార్మల్ న్యూస్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏమంటే సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్లో పెట్టేసి మనం యాక్సెస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట ఎండ్ యూజర్స్కి. ఓకేనా, బట్ ద థింగ్ ఈస్ హియర్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ దట్
website by using S3 bucket. That is the main concept here. ఓకే, అంటే మనం ఒకవేళ అలా ఏదైనా ఒక సర్వీస్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే S3 బకెట్తో పాటు మనకి ఏం కావాలి అనేది మనం చూద్దాం అనమాట. మనం చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకేనా, లెట్ us see. సో ఫస్ట్ వి రిక్వైర్ యూజర్స్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఏమంటే ఒక యూజర్స్ కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్, సింప్లీ చెప్పాలంటే యూజర్స్. This is called users image. Let's take this one or this one. Okay. Okay, this is users. Okay, and then from users to the request will flow to DNS request, right? That is DNS server. Okay, so DNS server ki request అనేది వెళ్తుంది అన్నమాట. Okay, so that DNS server, who will maintain that DNS server? That DNS server can be maintained by GoDaddy, for example. Okay, GoDaddy అనేది ఒక డిఎన్ఎస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కదా మనకి, డిఎన్ఎస్ నేమ్స్ అన్నీ కూడా. లెట్స్ టేక్ హియర్ డిఎన్ఎస్. ఓకే, డిఎన్ఎస్ని తీసుకుందాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GoDaddy. ఓకే, సో హియర్ ద రిక్వెస్ట్ విల్ ఫ్లో అండ్ రిక్వెస్ట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్స్ టు అండ్ దెన్ GoDaddy. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ దిస్ బ్లాక్. ఓకే, like this. So here from users to DNS name and then from DNS name to users. సో యూజువల్గా మనకు ఒక వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఏముండాలి మనకి? ఒక డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఉండాలన్నమాట. అంటే డిఎన్ఎస్ నేమ్ అంటే అర్థం ఏమి ఇక్కడ మనకి? డిఎన్ఎస్ సర్వర్ నేమ్. ఓకే, సో దీన్ని డిఎన్ఎస్ రిక్వెస్ట్ అంటాము. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ డిఎన్ఎస్ రెస్పాన్స్. ఓకే, డిఎన్ఎస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ డిఎన్ఎస్ రెస్పాన్స్, రైట్. అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే మన ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే మనకి ఒక రూట్ 53 అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, రూట్ 53 థింగ్. అదేమంటే సింపుల్, దాన్ని మీరు ఒకసారి చూసినారంటే మీకే అర్థమైపోతుంది. రూట్ 53 అనే సర్వీస్, ఇది కూడా మనం దీన్ని కూడా మనం ఖచ్చితంగా చేస్తాం. ఓకేనా, సో వీ యూస్ టు డూ దట్. రైట్, సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. డ్రా చేయడం కంటే కూడా ఇది బెస్ట్. ఇది చూడండి, సింపుల్గా సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ యూజర్స్, ఇది కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్. దీన్ని వదిలేద్దాం. ఈ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ ప్రస్తుతానికి జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేయండి దీన్ని. ఓకేనా, జస్ట్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్. ఓకే, సో ద థింగ్ ఈజ్ యూజర్స్ నుంచి చూడండి మీరు ఒకసారి. జస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ యూజర్స్. సో యూజర్స్ ఏం చేస్తున్నారు? అమెజాన్ రూట్ 53 ద్వారా, అంటే ఇక్కడ మధ్యలో డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ద డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ GoDaddy లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి GoDaddy అనేది ఉంటుంది అనుకుందాం డిఎన్ఎస్ నేమ్ కోసం. ఓకే, సో డిఎన్ఎస్ నేమ్ కోసం మనకు GoDaddy అనేది ఉంటుంది. ఈ GoDaddy డిఎన్ఎస్ నేమ్ ద్వారా ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది అమెజాన్ రూట్ 53కి వస్తుంది అనమాట.
ఓకేనా. సో ఈ రూట్ 53 ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఈ గోడాడీ మెయింటైన్ చేస్తున్న ఆ డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ రూట్ 53లో ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకొని ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే దట్ ఈస్ విల్ రిక్వెస్ట్ యాజ్ example.com. సో మనం ఇక్కడ example.com అనేది తీసుకున్నాం సెకండ్ వన్. సో example.com అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ 3A అంటే 3A అనేది ఏమంటే అమెజాన్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, లేదా మన థర్డ్ పార్టీగా కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఈ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్, అది క్లౌడ్ ఫ్రంటే. ఓకేనా. అండ్ దిస్ ఈజ్ అమెజాన్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్. ఇది కూడా కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్కే, కానీ దిస్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై అమెజాన్ సర్వీసెస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై సమ్ అదర్ వెండర్స్. ఓకే. యాజ్ ఆఫ్ నౌ దీన్ని ఇగ్నోర్ చేశాను మీరు, దీన్ని ఈ అమెజాన్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ని ఇగ్నోర్ చేశాను. ఓకే. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ డైరెక్ట్లీ example.com అనేది డైరెక్ట్గా మనకి ఫ్లో ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే డైరెక్ట్గా మనకి ఈ దీని దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట. example.com నుంచి డైరెక్ట్గా మనకి S3 బకెట్కి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో S3 బకెట్లో ఉన్న కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కంటెంట్ డెలివరీ ద్వారా మన యూజర్స్కి రెస్పాండ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ నౌ. సో ఇక్కడ example.com అనేది మనకి HTTPనా లేదా HTTPS అనేది కూడా మనం చూస్తాం, అంటే విత్ ప్రోటోకాల్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ S3 బకెట్. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ అనమాట S3 బకెట్. సో దీనికి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే S3 బకెట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. S3 బకెట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ డొమైన్ నేమ్, అంటే మన డొమైన్ నేమ్ ఎలా ఉంటుందో అలానే క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ వెబ్సైట్ ఉందనుకోండి, మదర్ తెరిసా వాణి డిగ్రీ కాలేజ్ ఉందనుకోండి, వాణి డిగ్రీ కాలేజ్.com అని ఉందనుకోండి. ఒక వెబ్సైట్ వాళ్ళది, వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు వాణి డిగ్రీ కాలేజ్.com అని. సో S3 బకెట్లో కూడా వాణి డిగ్రీ కాలేజ్.com అనే మనం బకెట్ నేమ్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలా ఇస్తేనే మనకి ఏమవుతుందంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేసుకొని మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. బై యూజింగ్ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ వదిలేసండి, మనం ఏం చేస్తామంటే S3 బకెట్ ద్వారానే మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం యాజ్ ఆఫ్ నౌ. బట్ లేటర్ ఆన్ విల్ సీ హౌ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ వర్క్స్. ఓకే. అంటే అమెజాన్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని తర్వాత చూద్దాం. అండ్ దెన్ రూట్ 53 కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం అది ఎలా అవుతుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది. ఓకేనా. రైట్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద S3 బకెట్. ఓకే. రైట్. సో సింపుల్గా ఇంకొకటి కూడా చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ. చూడండి, అమెజాన్ రూట్ 53 ద్వారా మనకి ట్రాఫిక్ అనేది వెళ్తుంది. చూడు ఇక్కడ ఇది ఒక VPC, ఇది ఒక VPC, ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఇక్కడ ఒక ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టెన్స్ 1, ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టెన్స్ 2. ఇది US ఈస్ట్ రీజియన్, ఇది US వెస్ట్ రీజియన్. సో ట్రాఫిక్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. కన్సిడర్ లైక్ దిస్. మీకు VPC అనేది చెప్పినాను కదా, లైక్ దిస్. మనం ఇలాంటివన్నీ కొన్ని ప్రాక్టికల్స్గా చేస్తాం మనం. ఓకేనా. కొన్ని ప్రాక్టికల్స్ చేస్తాం మనం ఇప్పుడు. ఇప్పుడు చూడండి, కొంతమంది ఏం చేస్తారు, సేమ్ డిటో అమెజాన్లోనే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, వాళ్ళు అజ్యూర్లో కూడా ఉండొచ్చు. ఓకేనా. అంటే అజ్యూర్లో కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. సో దట్స్ హౌ వి హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ అజ్యూర్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ AWS. ఫస్ట్ క్లయింట్ AWSwork.com. సో అమెజాన్ రూట్ 53లో DNS నేమ్ కొనుక్కున్నారు వాళ్ళు. సో ఇక్కడ నుంచి రిక్వెస్ట్ అజ్యూర్ VMకి వెళ్తుంది. అమెజాన్ S3 బకెట్లో కంటెంట్ ఉంటుంది. సో ఈ అమెజాన్ S3 బకెట్లో కంటెంట్ అంతా కూడా ఈ అమెజాన్ రూట్ 50 ద్వారా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అజ్యూర్ VM దగ్గర మనం ఇది అదేమది డేటా అనేది మూవ్ అవుతుంది అనమాట. లైక్ దిస్. అంటే ఏమి రైట్, అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు AWS నుంచి ఇక్కడ రూట్ 53 నుంచి మనకి అజ్యూర్ VMకి వెళ్ళాలంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళదన్నమాట. ఇట్ రిక్వైర్స్ some different configuration between AWS root 50 through Azure VM. ఓకే. సో యూజువల్గా మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ వాడు ఏం చేస్తాడు, అమెజాన్ రూట్ 53 వాడికి పర్మిషన్ ఇవ్వడు, ఎందుకంటే వింది సపరేట్ క్లౌడ్ కదా. దట్స్ వై. ఓకే. బట్ అలా ఇవ్వాలంటే మాత్రం ఈ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ డిస్కషన్స్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్. అంటే ఎవరికి ఉండాలా, అమెజాన్ వాడికి ఉండాలన్నమాట. వాడికి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మనం వాళ్ళతో మీట్ అవుతాం. ఏమని, క్లయింట్స్. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWSwork.com అనే ఒక వెబ్సైట్ లాంచ్ చేశాను. దానికి సంబంధించిన డొమైన్ నేమ్ AWS దగ్గర తీసుకున్నాను, కానీ నేను ఇన్స్టెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఏం చేస్తాను, ఫ్రమ్ హియర్ అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటా. ఎక్కడ నుంచి, 1 సెకండ్. హలో. సో సారీ. సో అంటే మనం AWS నుంచి అజ్యూర్కి వెళ్ళాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా కుదరదు అనమాట. దట్స్ వై హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇంటూ సింబల్. ఓకే. ద రిక్వెస్ట్ షుడ్ ఫ్లోస్ టు ద డైరెక్ట్ అమెజాన్ S3 బకెట్కే వెళ్తుంది రిక్వెస్ట్ అనేది. ఓకే.
That's how they have been mentioned. And this is one more example like this. EC2 ఒక instance, చిన్న DNS request, ఇవన్నీ కూడా ఇంకా లోపల చాలా ఉంటాయిలే, ఇవన్నీ జస్ట్ వాటిని మీరు ఇగ్నోర్ చేసండి. ఓకేనా? that's all about these things. Okay, now let's get బ్రో into ఒక చిన్న డౌట్. చెప్పు సతీష్. బ్రో ఇప్పుడు సింపుల్ గా S3 బకెట్ అంటే మనం డేటాని రోజు బ్యాకప్ తీసుకోవడం బ్రో. అంటే ప్రతిరోజు డేటా అనేది ఆటోమేటిక్ గా బ్యాకప్ చేసుకోవడం. ఓ రకంగా S3 బకెట్లో మనం స్టోరేజ్ బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు, పెట్టుకోవచ్చు. ఖచ్చితంగా దాంట్లో మనకు కావాల్సిన డేటా బ్యాకప్ తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు మనం. అంటే మనం ఏదో కొరీ రాస్తాం కదా, ఆటోమేటిక్ గా కొరీ రన్ చేస్తే అంటే ప్రతిరోజు కొరీ రాస్తే డేటా అనేది ఆటోమేటిక్ గా S3 బకెట్ కి మూవ్ అయిపోతుంది. అవును, అది కూడా ఉంది మనకి. క్వైరీ రాస్తే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి S3 బకెట్లో పోయి డేటా అనేది స్టోర్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఆ స్టోర్ అయిపోయిన డేటాని మళ్ళీ మనకి కావాలనుకుంటే పబ్లిష్ చేయొచ్చు మనం. అంటే ఏమి లైక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట వెబ్సైట్గా. ఓకేనా? అంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్గా. ఓకే. సో లెట్ us see the steps. First step is create a S3 bucket with same name as your domain name. అంటే మన డొమైన్ నేమ్ ఎలా ఉందో అలానే క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ దెన్ సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ క్రియేట్ అనదర్ S3 bucket విత్ www.subdomain. ఓకే, సబ్ డొమైన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సబ్ డొమైన్ అని కాదు, ఇక్కడ మనం ఏదైతే డొమైన్ నేమ్ ఇస్తున్నామో దాని పేరు ఇస్తాము ఇక్కడ. కాకపోతే పైన ఏమి నార్మల్గా ఇస్తాము, ఇక్కడ మనం www.example.com అని ఇస్తాం. పైన ఏమి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడేమి డొమైన్ నేమ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఎలా చేస్తామంటే లైక్ example.com. అంటే మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసే బకెట్ నేమ్ ఇది అనమాట. ఓకేనా? అంటే example.com అని. ఓకే, అండ్ దెన్ హియర్ వాట్ వీ విల్ డూ మీన్స్ create another S3 bucket with www.example.com. Okay, right. Third step, configure S3 మెయిన్ బకెట్. అంటే మెయిన్ బకెట్ అంటే ఏమి ఇక్కడ example.com అనేది మెయిన్ బకెట్ అనమాట. ఓకేనా? కాన్ఫిగర్ S3 మెయిన్ బకెట్ టు రీడైరెక్ట్. అంటే మనకి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలన్నమాట. ఎక్కడికి? ద ట్రాఫిక్ టు www. అంటే సబ్ డొమైన్కి www.example.com. ఓకే, సో మనం థర్డ్ స్టెప్లో ఏం చేసామంటే మెయిన్ ఇది సేమ్ యాజ్ నేమ్ ఇది ఉంది కదా, ఇది దిస్ ఈజ్ మెయిన్ డొమైన్. ఓకే, రైట్. And then configure S3 bucket. Then upload the static contents. Upload the static contents to www.example.com. పేరుకి మెయిన్ డొమైన్ example.com అయినా కూడా మనం వెబ్సైట్ కంటెంట్స్ మొత్తం సబ్ డొమైన్లోకే అప్లోడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్, ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఈస్ కాన్ఫిగర్ www బకెట్. అంటే సబ్ డొమైన్ బకెట్ ఫర్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్. వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ కోసం ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? అండ్ దెన్ సిక్స్త్ స్టెప్ ఈస్ యాడ్ బకెట్ పాలసీ. అంటే బకెట్ పాలసీ అనేది ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. ఈ పాలసీస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. పాలసీ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది స్లోగా. ఓకేనా? రైట్. సో హియర్ బకెట్ పాలసీ కంటెంట్స్. ఓకే, టు ద పబ్లిక్. ఓకే, సో ఈ పబ్లిక్ ఎందుకు మనం చేస్తామంటే బకెట్ పాలసీ యాడ్ చేస్తే కానీ పబ్లిక్ యాక్సెస్ చేసుకోలేదన్నమాట వెబ్సైట్ మొత్తాన్ని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ క్రియేట్ AWS root 53. ఓకే, root 53 పబ్లిక్ hosted zone with the same name as domain. సో ఇక్కడ మనం రూట్ 53 కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. రూట్ 53 అనే సర్వీస్ మనం నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ S3 మాత్రమే చూద్దాం. నేను ఫస్ట్ స్టెప్స్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం. ఓకేనా?
Ninth step is in AWS route 53, create a record set. Okay, create record set for main domain and point to main bucket, and this is ninth step. And 10th step is in AWS route 53, create a record set for www subdomain. Okay, subdomain and point to S3 www bucket. Then 11th step is access website. Okay, using your domain name. These are the steps actually we need to do. మనం ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా. కానీ రూట్ 53 అనేది సపరేట్ సర్వీస్ కాబట్టి యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం రూట్ 53ని ఎక్స్క్లూడ్ చేద్దాం. ఓకేనా, అంటే రూట్ 53ని మనం చేయకుండా యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి 6th స్టెప్ వరకు చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకేనా, అండ్ దెన్ వీ విల్ స్కిప్ 7th 8th 9th 10th అండ్ దెన్ వీ విల్ డూ డైరెక్ట్లీ 11th స్టెప్. ఓకే, మనం 6th స్టెప్ వరకు చేద్దాం ఇప్పుడు. 7th 8th 9th 10th ఇప్పుడు స్కిప్ చేసి వీటిని మళ్ళీ మనం దేంట్లో అంటే రూట్ 53లో రూట్ 53 సర్వీస్లో చూద్దాం మనం. ఓకేనా, నౌ లెట్ us see how to create S3 bucket and everything. Okay, this is very simple, don't worry. So these are the steps we need to follow. Create S3 bucket with same name as your domain name. Now come to AWS and then type S3 directly. Okay, so it will show S3 simple storage service. Okay, and then look at here, I don't have any EC2 instances now. Okay, so don't think that we require only EC2 instances to distribute the static website or anything. మనకి EC2 instances ఖచ్చితంగా ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. With S3 bucket also we can able to do that. Okay, we can able to do that. Now I'm in S3. Now just simply click on create bucket. Okay, so create bucket చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బకెట్ నేమ్ చేంజ్ చేశానంటే devops.com అని ఇస్తాను. ఓకే, రైట్. సో ఇది మెయిన్ బకెట్ అనమాట. ఓకేనా, నౌ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్, క్రియేట్ S3 bucket with same name as your domain name. సో మెయిన్ డొమైన్ నేమ్ అనమాట. ఓకేనా, సో మెయిన్ డొమైన్ నేమ్. సో హియర్ AWS region is AWS Pacific Mumbai AP South 1. Okay, right, and then simply scroll down and everything. ఇవన్నీ కూడా మీరు జస్ట్ అవేమది ఇప్పుడు వదిలేసండి, డిఫాల్ట్ వదిలేసండి. మళ్ళీ మన సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా మనం చేస్తాం మళ్ళీ. ఓకే, జస్ట్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ బకెట్. ఓకే, బకెట్ విత్ ద సేమ్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో సేమ్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. సో DevOps 1. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ బకెట్ నేమ్ మస్ట్ బి యూనిక్ అండ్ మస్ట్ నాట్ కంటైన్ స్పేసెస్ ఆర్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్. ఇక్కడ చూడండి, స్పేసెస్ ఆర్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్. సీ ద రూల్స్ ఫర్ బకెట్ నేమింగ్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే వేరే చోటుకి వెళ్తాను చూద్దాం, AWS డాక్యుమెంట్స్కి. సో బకెట్ నేమ్ మస్ట్ బి ఇన్ 3 and 63 maximum, minimum 3 and maximum 63 characters. Bucket names can consist only lowercase letters, number, dots and hyphens. Bucket name must begin with and end with a letter or number. Bucket names must not be formatted as an IP address. For example, 192.168.5.4 అంటే ఇలా ఉండకూడదు, IP address లాగా ఉండకూడదు. And bucket name must not start with prefix xn, అంటే xn మైనస్ అట్లా స్టార్ట్ అవ్వకూడదు అనమాట. ఓకేనా, తర్వాత ఇంకోటి మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చేసాం అనుకోండి, చూడండి, the following example bucket names are valid and follow the recommended naming guidelines like this. Doc example bucket 1 log minus delivery minus march and then my hosted content like this. And these are not recommended, అంటే ఇలాంటివి రికమెండ్ చేయట్లేదు వాళ్ళు. చూడండి, doc example website.com my.example.s3.bucket like this. The following example buckets are not valid. ఇంక ఇలాంటి అసలు వ్యాలిడ్ లేదు. doc underscore example underscore bucket అండర్స్కోర్ ఉండకూడదు, అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ ఉండకూడదు, అండ్ ఎండ్స్ విత్ ఏ హైఫన్తో ఉండకూడదు అనమాట. దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ టు క్రియేట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ది బకెట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ bucket with the same name already exists. So bucket 3 I will give DevOps 3. Okay,
Now let me create the bucket. Create bucket. So I have created devops3.com. Okay, see, look at here, devops3.com. Now next we need to create one more bucket. Same, this is main, right? Look at here, main domain devops1.com we have created. Let me rename here example to devops3. Okay, and then now I'm going to create devops3, www.devops3.com. So one more bucket I'm going to create bucket. So here www.devops3.com. Okay, like this, and then scroll down and then click on create bucket. Okay, so simple గా నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, 2 buckets అనేటివి క్రియేట్ చేసిన. క్రియేట్ S3 bucket with same name as your domain and create another S3 bucket with www.devops3.com. Okay, now configure S3 main bucket to redirect traffic to www.example.com. This is the step we need to do now. Okay, so look at here, and this is the devops3.com is main domain bucket. I mean domain, this is the domain name or domain bucket, and this is the subdomain name. Okay, this is main domain. Hello. And this is the subdomain. Yes. సార్ వన్ డౌట్ Yes, సార్ ఇక్కడ మీరు S3 బకెట్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి devops3.com అని ఇచ్చినారు కదా, సెకండ్ వచ్చేసి ఇంకోటి క్రియేట్ చేసినారు కదా S3 బకెట్ devops3.com. ఇక్కడ www అనేది ఎందుకు ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా రియల్ టైంలో ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్కసారి మనకి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఉండొచ్చు, లేదంటే సింపుల్గా https ఉండొచ్చు కదా. సో దానికోసం అట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కాకపోతే ఇదే కూడా ఉండొచ్చు అంటున్నాను సార్. ఏది సేమ్ devops3.com సేమ్ ఉండొచ్చా లేదా మ్యాండేటరీ www అనేసి ఇవ్వాలా అనేది డౌట్. సేమ్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒకటే కూడా పెట్టుకోవచ్చు, రెండు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకటే కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ devops3.com అని www.devops3.com రెండు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు రియల్ గా చెప్పాలంటే. కానీ రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా రెండు పెట్టుకుంటారనమాట. ఎందుకంటే మనకి వెబ్సైట్స్ అనేది మనం www తో యాక్సెస్ చేస్తాం, రియల్ టైం వెబ్సైట్స్ నార్మల్ http తో కూడా యాక్సెస్ చేస్తాం, అంతే కదా. ఇప్పుడు www అని ఇచ్చినామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ .facebook.com అని ఇస్తే చూడండి, మనకి www.facebook.com అనేది ఇచ్చినా కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి https తో వస్తాను చూడు సింపుల్గా. ఓకే, అలా కాకుండా నువ్వు facebook.com తో ఇచ్చినా కూడా, అంటే facebook.com తో ఎంటర్ చేసినా కూడా నీకు వెబ్సైట్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది. చూడు వచ్చిందా, అంటే అలియాస్ అనేది ఉండాలన్నమాట. రెండు ఒకటే అన్నమాట. రెండు ఒకటే, కాకపోతే రెండింటిని ఇక్కడ డిఫైన్ చేసి ఉండాల్సిందే మనం. అలా డిఫైన్ చేసి ఉంటేనే మనకి ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే అలియాస్ కోసం, అంటే అందరూ నీకు www.facebook.com అని www.devops3.com అని అందరూ టైప్ చేయలేరు కదా. సింపుల్గా devops3.com, సింపుల్గా facebook.com అంటారు అంతే. ఆ facebook.com అంటే అదేమో వాళ్ళ రిక్వెస్ట్, ఇట్ షుడ్ రీడైరెక్ట్ టు దిస్ వన్, అందుకనే మనం రెండు పెడతాం అనమాట. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ S3 మెయిన్ బకెట్ టు రీడైరెక్ట్ ట్రాఫిక్ టు www.example.com. కాన్ఫిగర్ S3 మెయిన్ బకెట్, ఇక్కడ మెయిన్ బకెట్ అంటే ఏమి, ఇక్కడ మనకి devops3.com. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. కాన్ఫిగర్ S3 మెయిన్ బకెట్ devops3.com టు రీడైరెక్ట్ ట్రాఫిక్, అంటే ఇక్కడ నుంచి ట్రాఫిక్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పి మనం ఇప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, అంటే రియల్ టైంలో మనకి డైరెక్ట్గా www తో అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, లేదా నార్మల్ దాంతో కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దీస్ టూ థింగ్స్. అంటే ఇక్కడ ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తేనే అక్కడ అలా అవుతుంది అనమాట, ఇక్కడ బ్రౌజర్లో. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఓకే సార్, రైట్. సో ఇక్కడ బకెట్స్లో చూస్తే మనం ఇక్కడ ఇది మెయిన్ డొమైన్, ఇది సబ్ డొమైన్ అనమాట. సింపుల్గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ మెయిన్ డొమైన్ అండ్ సబ్ డొమైన్. సో నెక్స్ట్ ఏముంది, కాన్ఫిగర్ S3 మెయిన్ బకెట్ అంటే మెయిన్ డొమైన్ టు రీడైరెక్ట్ ట్రాఫిక్ టు www.example.com. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఎట్లా, దీంట్లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం దీనికి రీడైరెక్ట్ అయ్యేలాగా, అంటే లైక్ దీన్ని మనం దీనికి రీడైరెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ devops3.com. సో ఇప్పుడు మనం ఈ బకెట్ లోపలికి వెళ్తాం మనం టు డూ ద సమ్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, జస్ట్ గో ఇన్సైడ్ ద devops3.com. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి. ప్రాపర్టీస్కి వస్తే స్క్రోల్ డౌన్ లాస్ట్కి వచ్చేసండి. చూడండి స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అని చూడండి, ఇక్కడ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్ట్. సో ఇక్కడ మీరు జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్.
ఇక్కడ చూడండి స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ డిజేబుల్ అని ఉంది. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎనేబుల్ దట్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్. అంటే ఈ బకెట్లో ఉన్న కంటెంట్ని మనం స్టాటిక్ వెబ్సైట్గా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా వీ నీడ్ టు ఎనేబుల్ దిస్. ఓకే, దీన్ని ఎనేబుల్ చేస్తేనే వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద కంటెంట్. ఓకే, అండ్ నౌ చూడండి ఇక్కడ మనకి హోస్ట్ ఏ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అని ఉంది. ఆ రీడైరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ devops3.com ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ చూడు కాన్ఫిగర్ S3 మెయిన్ బకెట్ టు రీడైరెక్ట్ ట్రాఫిక్ టు www.example.com. సో అదే చేసాం మనం ఇక్కడ చూడు రీడైరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో సింపుల్ గా ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం. దేనికి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఆ బకెట్ నేమ్ ఇస్తాం. దేన్ని www.devops3.com. జస్ట్ వీఆర్ రీడైరెక్టింగ్ devops3.com టు www.devops3.com. ఓకే, అండ్ ప్రోటోకాల్ నన్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ, అంటే ఏదైనా తీసుకోమని అర్థం. క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేంజెస్. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్డ్. ఇప్పుడు చూడండి స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే లాస్ట్లో మనకి ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు ఎనేబుల్ అయ్యి ఇక్కడ రీడైరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ అయ్యి రీడైరెక్ట్ కూడా http devops3.com S3 వెబ్సైట్ అని వచ్చింది చూడు, ఒక DNS నేమ్. ఓకేనా, దీన్ని DNS నేమ్ అంటారు. ఓకే, నేను ఇప్పుడు దీన్ని కానీ యాక్సెస్ చేసుకున్నాను అనుకో, నాకేం చూపించింది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నథింగ్ ఇట్ విల్ షోస్. సో సైట్ నాట్ డిస్ప్లేడ్ అని అట్లా వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, రైట్, లెట్ ఇట్ బి. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? అప్లోడ్ స్టాటిక్ కంటెంట్స్ టు www.example.com. ఆల్రెడీ మనం మెయిన్ దాన్ని example.com కి రీడైరెక్ట్ చేసినాం కాబట్టి మనకు కావాల్సిన వెబ్సైట్ కంటెంట్ మొత్తం